until the times of the Mashiach. The lessons that are being learned are far beyond what you think, but the Midrash and many of the other commentaries explain as to what was actually happening during these Egyptians were going through, these makot, is something that is a lesson for every single Jew. I'd like to just repeat what Rav Avigdor Miller said again and again whenever he spoke about these three parshas, the Erabo and Bishalach, about what was happening in Mitzrayim to get the Jews out. The Jews were not just sitting back watching a show. They were studying what was happening. What do I have to learn to be a Jew? What am I learning so I can be prepared to accept the Torah? And the lessons that they learned then are what we still need to be learning today. You're going to base on what is written in his... No. Okay. Muy buenas noches a todos. Desde Hashem vamos a estudiar, como todos los jueves, algo de la Parashat HaShavuah, la sección que todas las semanas venimos a estudiar de la Torah. Esta semana se lee la Parashat Bo. Y es muy importante, nos dice el Rab, que enseña una lección que aplica para todo el tiempo, desde que sucedió allá en Mitzrayim hasta la llegada de Mashiach. El Midrash, que es una compilación de escritos, opiniones, historias de los Jajamim, escrito o desarrollado más o menos en la época del segundo templo, nos describe en realidad lo que sucedía allí. Y en todas estas makot, aunque se traduce como plagas, no necesariamente significa eso. Estamos hablando de golpes, como Hashem golpeaba al pueblo de Mitzrayim. Ahora, el Rab quiere traer la opinión o extractos del Rab Avigdor Miller, Zatzal, al respecto, porque nos dice el Rab Avigdor Miller, el pueblo de Israel, viendo todos estos sucesos, no era como que estaban viendo un show. Así, oye, wow, vienen las langostas, a ver, tráete unas palomitas y vamos a ver qué pasa. No, ese es el punto. El pueblo de Israel en ese momento estaba estudiando, tratando de comprender qué mensaje había ahí dentro y en particular respecto a qué aspectos de su vida tendrían que mejorar, cambiar, qué era lo necesario aceptar para estar listo luego para la entrega de la Torá, y son lecciones que perduran hasta el día de hoy, nos dice Raza. Okay, let's first take a look at what's Arbe. There are three makots in this parsha. Arbe, which is types of locust. Choshech, you want to call it darkness, you could, but it's not really that. And then there's Makabachoros, which is the killing of the firstborn, which is twinned with Korban Pesach, simultaneous. Let's take a look at Arbe. There's a lot to be said about this. It wasn't the normal plague of locust. When locust comes, they come in huge swarms, one type. They do not mix. There are 7 types of Arbe. This was a plague of all 7 types mixed together. These things do not live together. They do not come together. Different things. I'm sorry to interrupt you. I think that in Yoel was that they were mixed, but here is just one type. I saw it in one of the commentaries here. It said that they were mixed. I saw in Rashi today. We were studying that. Let me check. Interesting, because I had seen something different. Whichever. That isn't the main point. I'd be happy to see the thing. Okay. All right. So now, what does it mean, Arbe? Arbe will come and eat everything. It is a farmer's worst fear. But this was not normal Arbe. The pasuk says that it darkened and covered the earth. What does it mean? Onkelos says. He says that it covered the sun coming to the earth. It was like nighttime.
It wasn't, oh, there's a cloud in the sky of Arba. No. In fact, we're also told by other commentaries that when they landed, there was no space for them. They were crawling on top of each other because it was thicker than one arba thick. So to understand the incredible devastation of what's going on here, we're talking about a plague of arba. There never was anything like this before. This is not like a standard thing. When the farmers normally freak out, this is the end of their life. Whatever farmers ever freaked out about before, it was nothing compared to this. But let's increase the what the plague actually meant. Okay, start with that. Skip the thing about the seven, not seven, because so there's some type of machlokes I'd like to see the difference between the No, commentary. Leave it. yeah, I just saw in Rashi. Rashi said it was one type. In Joel, it was worse because there were 7 types, but here it was one. Okay, fine. Ok, entonces vamos a echar un vistazo, dice el Rab, a la primera de estas makot referidas en la parasha Bo. Hablamos de arbe. ¿Qué es arbe? Arbe es un tipo de las langostas. Hay 7 tipos de langostas que se mencionan como una plaga. En los tiempos del profeta Joel hubo una plaga de este tipo en las que 7 tipos de langostas cayeron en la tierra de Israel. En Mitzrayim fue solo un tipo de langostas que se llama arbe. Otra de las plagas se llamaba Hoshech, que podríamos decir que es oscuridad, pero no necesariamente significa esto, hay algo más ahí. Y Makat Bejorot, la plaga de los primogénitos. Recordemos, Makat es el golpe. Entonces, aquí es cuando Hashem golpeó directamente a los primogénitos de los Mitzrim, de los egipcios. Ahora, analizando la primera de estas plagas o golpes que trajo Hashem sobre el pueblo egipcio, vemos que de entrada era un solo tipo de langostas, aunque el comentarista, perdón, el traductor por excelencia de la Torah, trae que no se podía ver, es decir, las langostas cubrieron el sol tanto que se oscureció la tierra por causa de la multitud de estas langostas. Luego, también hay otros comentaristas que mencionan o traducen el que no se podía ver el terreno, como que no había un espacio en el suelo como para que aterrizara otra langosta. Estaba totalmente cubierto de langostas. Ahora, dice Rab, no se compara a una situación normal de que llegue, no sé, un problema en la cosecha. Dice, no es la pesadilla normal de los granjeros. Este es el peor escenario que podría haber al respecto. Y pues bueno, vamos a seguir viendo qué trae la percha. Okay. What did they eat? Didn't we just have barad? Well, it says at the end of barad that Hashem specifically left the there were certain small things, certain types of plants that were growing. And the Rashbam explains, how did they eat from the trees? Weren't the trees destroyed under Barad? It says, okay, a tree can get one bang. Okay, a tree can even be burned and then sprout again, gasping for life. And so everything was coming back to life. Oh, there's hope? No, there's no hope. You're going to go against Hashem? Just when things look like they could possibly grow again, we'll make sure it gets another bang, another makkah. Now, if you take a tree that's gasping for life and you cut off the new shoots, now, honey, it's going to die. And it's going to die completely. There will be no hope, zero. The lesson of Arba is there is no hope. There is no possibility of going against Hashem. Now, there is something very important that people have to understand before we deal with the actual remnants of the locust. We're going to take a look here. It says, V'yadatem ki ani Hashem. And you will know that I am Hashem. The name Hashem
is Haya Hove V'Yehiyeh, was, is, and will be. I'm not bound by time. I'm not bound by any of your thoughts, by any of the rules that you see. This is something that they're going to learn forever. That in the middle of the Musar, the lesson that Hashem is giving to the Mitzri, Yisrael will learn for the generations, and they will know how great I am. My powers are unbounded. And also, okay, and from this, the rest of the nations of the world will also, on their own kind, come to learn this. The Arba is complete control. You think there's hope? There is no hope. The only hope is to be on Hashem's side, because everything's under his control. How much so? Let's take a look at the dead locusts. Al final de esta plaga de Parad, que fue la parasha anterior, nosotros vimos cómo Egipto es golpeado por estos granizos y en verdad destruyen prácticamente toda la cosecha que había en Mitzrayim, salvo que algunas quedaron en pie. Nos dice Rashi que lo que estaba como tardío. Por otro lado, normalmente cuando hay por ejemplo, una quemazón, fuego, o cuando hay que se rompen las plantas, normalmente las plantas tienen esta particularidad que pueden retoñar. Entonces, sí, sucedió que hubo retoños después de la granizada que hubo en Mitzrayim, y estos retoños vinieron a dar esperanza a los Mitzrim. Ellos pensaron, ok, bueno, por lo menos va de nuevo, es decir, el próximo año vamos a tener algo más, o dentro de unos meses vamos a tener nuevamente hojas y todo lo demás. Sin embargo, Hashem manda esta plaga ahora de Arbe para que se coma todo lo demás. Y ese es otro golpe. ¿Cuál era la señal aquí para los Mitzrim? Era decirles, ¿saben qué? No hay esperanza, todo está absolutamente perdido, ni crean que van a poder levantarse de esto. No hay forma o posibilidad de ir contra Hashem. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el que haya remanente es signo de esperanza, pero Hashem le muestra a Mitzrayim que lo va a acabar completamente. Ahora, cuando la Torah dice, y ellos sabrán em, que Hashem es, déjame ver dónde estaba. Like that. Para que The end of the sepa. pasuk. Like that. Bet. Ok, Yeah. ¿quién es Hashem? Sí, estamos en el Pasuk 2. Dice, para que le digas a tu hijo que yo soy Hashem. Dice, vete o total Hashem, ¿sabes? Vayetem, ki ani Hashem. La forma en que está expresado el nombre de Hashem es con el Yod, Kei y luego la letra Vav y Kei. Entonces, esto es porque es el nombre de Hashem que te da a entender que no está atado al tiempo, no tiene límites, no tiene algo que pues sí, que lo limite o que esté sujeto a las reglas de la naturaleza. Prácticamente, Hashem estaba diciendo que Él controla todo y Él es quien puede salvar o quien puede decretar que todo se acabe, que el poder de Hashem no tiene límites y además no nada más era para el pueblo de Israel, todos los demás pueblos alrededor iban a experimentar este conocimiento de un control completo del lado de Hashem. Es decir, hay esperanza solamente si estás del lado de Hashem. Si no, olvídate de ello. Okay, so now let's take a look at Yud Tet. And it says Hashem switched the wind and brought a extremely strong wind. We're going to have to understand how strong this is. You'll hear this in a minute. And it lifted the Arbe and took it towards Yam Suf. And then it says a very interesting thing. There did not remain one Arbe in all of Mitzrayim.
Now, it might be disgusting to you, but go to Arab countries. This bug is food. Okay, the same. It's disgusting. People eat shrimp, and okay, this bug is food. In fact, one of the types is actually kosher. Okay, for the Yemenites do eat it, but okay, fine. Um, uh, please don't serve it to me. Because so now when we say there did not remain one, the Torah is not joking. Not behind some door, not nothing. The wind was very strong, but it's even more than that. Rashi explains when the Egyptians saw, okay, there isn't one weed growing anywhere. There's nothing green left in the country, not one leaf. We're going to die. Okay, absolutely going to die. Remember, the fish died in the Nile, okay, in blood. And remember, the cattle died in Dever. There is nothing to eat. We will all die. So therefore, they took the arba. I mean, the stuff is knee high all over the country, and they salted it, preserved it, put it into jars. And Rashi says, there did not remain one arba in Mitzrayim, which means even their jars and bottles and their crates of this stuff, everything blew away. There didn't remain if somebody stuck it in a safe. Not one arba remained in Egypt. A hurricane is nothing compared to what happened here. Think about what this means. And imagine that you're the Egyptians or the Jews watching this happen. So now, what's the point? Shemot Rabbah, the Midrash says, the reason that Hashem did this was in order that the Egyptians should know that they can have absolutely no hana'ah, no pleasures from the makkah, from this punishment, in order to make them suffer. The Midrash's lesson is very clear. There's nothing haphazard. There is no maneuvering. In other words, people controlling things. You think you control something? You think you can maneuver, do tachbalot around Hashem? Oh, okay, so it was a makkah and there's nothing to eat. I'll show myself. I can eat the arba. There's no maneuvering around Hashem because man is a nothing. And Hashem controls the makkah from all ends. There's no hana'ah from it. He is in complete control. And know that he is completely controlling for purposes of his servants. That last lesson is what they're going to learn in the next makkah. Nos dice después, estamos en el capítulo 10 de Shemot, en el Pasuk, versículo 19, nos dice que Hashem hizo soplar un viento muy fuerte del oeste, que se llevó a las langostas al Yam Suf. No quedó ni una sola langosta dentro de los límites de Egipto. Bien. Dice probablemente sea una sorpresa. Para los mexicanos, bueno, no lo es. Tenemos los famosos chapulines. Entonces, en México todavía se acostumbra a comer saltamontes, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? We're not are afraid of Arabs. That. Entonces, no le sirvan al Ramzana. Bueno, de todos modos, no son kosher, entonces no se me equivoco. Ok, el punto es alimento, ¿no? La gente llega a comer estos bichos. Dice Rashi, no había quedado una sola hoja en Mitzrayim. Los Mitzrim, los egipcios, sabían que iban a morir de hambre. Ahora, estaban en un proceso de tratar de, ¿cómo se llama? Supervivencia. ¿Qué hicieron entonces? Nada tontos. Agarraron las langostas, las empezaron a, no sé, salar, asar, lo que fuera necesario. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener plantas para comer, pues por lo menos langostas. Entonces empezaron a llenar jarrones y canastas, todo lo que se pudiera de langostas, porque dijeron, pues ni modo, es lo que vamos a tener que para comer por algunos buenos meses.
Sin embargo, este viento que Hashem trajo del oeste, un huracán se le queda corto. ¿Por qué? Porque justo la idea era quitarles incluso esto. Entonces, las langostas se fueron las vivas, las muertas, las guardadas, las saladas, las enchiladas, todas se fueron de allí y fueron hundidas en el mar. No quedó una sola, incluso de aquellas que habían guardado para alimento. Nos dice Shemot Rabbah, pero de entrada, dice el Rab que los Yehudim estaban viendo esto y estaban analizando el por qué. Shemot Rabbah, que es un midrash sobre Shemot, explica que esto fue para que los egipcios supieran que no habría placer, no habría un beneficio, no placer, un beneficio, es decir, poder comer, tener un beneficio tal vez indirectamente de esta plaga, para que sufrieran. Esa fue la única razón por la que Shem trajo esto. Y para que supieran que nada es al azar, en el momento que Hashem quiere restringir y acabar con algo, nada va a poder interponerse. El ser humano no puede controlar nada ahí. Y entonces Hashem demostró esto allí a los Mitzrim, que el hombre en realidad no puede controlar ni es nada frente a él. Ahora, justo el tema es por qué los Yehudim tendrían que entender el mensaje de Hashem controla todo. ¿Por qué? Bueno, tiene una relación con el servicio que los Yehudim ahora tendrían que hacer respecto a Hashem. Y por eso viene la siguiente plaga. Okay, it's all being done for Hashem's loyal servants. Let's take a look at that word and emphasize the word loyal. Very important. There's no nepotism over here. If you are not loyal, if you're not a loyal son, you're out, honey. Okay, because this is not being done as a show for Hashem's family. Okay, let's take a look at darkness. This isn't what you think it is. This isn't the absence of light. Sforno explains to us this is not the absence of light. If the absence of light, if you bring light into the absence of light, then that light can take over the darkness. Light a candle. Why didn't the Egyptians light a candle? Because Hashem changed the nature of what was going on. And the darkness was a darkness that ate light, is the language. That means no matter how much light you would put on, it was completely consumed. That's only during the first 3 days. Oh, it looks like there are only 3 days. Go take a look at the pasuk. There's 2 sets of 3 days. There's the first set of 3 days where all you have is this complete, not absence of light, eating darkness. For the Egyptians, the Jews can see perfectly. Okay, then v'yamash choshech. Then they can feel the choshech. What does that mean? Then it became so thick as if the air was filled with clay. If they lifted their hand, the guy was picking his nose, it stayed there. Okay. What in other words, on when day 3 ended, Mr. Egyptian is like, oh, it's stuck there for the next 3 days. Okay. And when the Jews come in there's light, he sees Mr. Egyptian going like, yeah, okay. In other words, if he's jumping in the air, he's stuck in the air. There's no movement because they could feel the darkness. We're not talking about a darkness that you're talking about. It does not mean nighttime. The first 3 days were one lesson. The next one, they could not stand. They could not move from their place. Wherever they were, if they were in midair, they were stuck there. So now let's take a quick look at the Kli Yakar. Okay, go ahead, Moshe. And just take the olives out of the oven. Pues dice Rab que esta fue una señal para sus sirvientes leales. Dice Rab, ¿qué es un sirviente leal? Igual, si me voy a permitir hacer una paréntesis aquí. Esto es justo lo que significa emuná. Muchas veces nosotros decimos que es emuná, es creer en Hashem, pero eso es, dice el Rabbi Dormir, ha limitado ese concepto. Porque emuná es en verdad fidelidad, fidelidad a lo que tú le prometiste a Hashem que ibas a hacer, que es ser un sirviente a Hashem. Eso es emuná.
Y si una persona no tiene esta característica, no eres un sirviente leal, aquí no tiene nada que ver con ser familia, no hablamos de nepotismo. Y hay que aprender bien lo que sucedió. El preámbulo es que el Seforno, es uno de los comentaristas de la Torah, nos dice la oscuridad que sucedió en Mitzrayim no era la ausencia de luz, como uno de repente define la oscuridad. ¿Por qué? Pues ya prendes una vela y se acabó la luz, solucionado. ¿Por qué no hicieron esto los Mitzrim? Era una oscuridad tan densa, dice el Rab, que se comía la luz, es decir, que la absorbía, que la destruía, no sé, la consumía. Por lo tanto, no importa cuánta luz pusieras, cuántas velas, cuántas antorchas, no irradiaba luz. Ahora, esto fue los primeros 3 días. Eh, ¿Por qué los primeros 3? Si aparenta que fueron solamente 3, en verdad fueron 6, porque la Torah menciona en 2 expresiones esos 3 días, por lo tanto fueron 6 días en total, 2 sets de 3 días. Sin embargo, en estos últimos días, la oscuridad se tornó aún peor. Ahora los Yehudim podían ver, pero los egipcios llegaron a un punto en que la oscuridad no solo que los rodeaba, sino que se volvió tan densa como si el aire hubiera estado lleno de arcilla, estaban atrapados, estaban atorados y se quedaron de esta manera por 3 días. Cerrado, que si no sé, un mitzvah se estaba rascando la cabeza, se quedó así porque simplemente la oscuridad los atrapó, como si estuvieran, no sé, dentro de un unicel negro. No se podían mover, estaban atrapados. Si uno saltó en ese momento, se quedó en el aire por 3 días, por decirlo así. Podían sentir la oscuridad y así se quedaron. No se puede comparar a algo que nosotros conocemos y no podían moverse, estaban atorados ahí. Ahora, el Rab va a traer la opinión del Kli Yakar al respecto. So the Kliyakar says, don't understand Rashi. Rashi says, why did Hashem bring darkness? Kliyakar says, do we see Rashi asking this question on any of the other makot? This one or the one after? In other words, there's 9 other makot. Rashi never asks this question. He asks here. So the Kliyakar says, there must be something going on that Rashi knows that we don't know. And the answer he gives is that all of the other makot, when they were happening, actually, it's only for the 8 before, sorry. All of the other makot, when they happened, in the process of Paro could, and sometimes did, do tshuva partially. We spoke about that last week. You have to have complete tshuva. He's just doing it for fear, and then as soon as it ends, it turns around. So he's proven himself who he is, and so he hasn't really done tshuva. And again and again and again, the malchut keep coming. But this one, the Kliyakar says, Hashem made it from the beginning to the end. Couldn't do tshuva. Not just he hardened his heart, and at the end, Hashem made it impossible for him to do tshuva in the middle of the makkah. No one could move. No one could talk. No one could anything. Zero. Nothing. You couldn't, if your mouth was open, that's where you were. You were stuck. Okay. What's the reason? Why is this happening, according to Kliyakar? The answer is the next makkah. Sorry. The answer is that there's 2 reasons why this makkah is coming. It is coming for purposes of Yisrael, both those who are his servants and those who are not his servants. Up until now, it was all about the Egyptians and the Jews learning from what was happening to the Egyptians. Now, the Egyptians have proven who they are. Now, 100% a lesson for Yisrael.
Let's take a look at what does it mean that this is being done for the wicked of Israel? Oh, let's take a look. Ahora, el que leía Carr en su comentario a la Torá dice, no entiendo a Rashi. ¿Qué significa esto? Rashi dice, más bien trae una pregunta al respecto en esta plaga de la oscuridad. Dice Rashi, ¿por qué Hashem trajo la oscuridad? Ahora, el que leía Carr dice, no entiendo a Rashi. ¿Por qué pregunta? ¿Por qué pregunta aquí? ¿Por qué no pregunta en todas las otras Makot? Si el punto es saber por qué lo hizo, pues pregunta todas las demás. Y no pregunta solamente aquí. Y si Rashi pregunta aquí en particular, algo debe haber que Rashi sabía que estaba ahí y tenemos que sacar. Bueno, sucede que en las otras Makot, en las 8 anteriores, había un proceso parcial de Teshuvah en Paró. Es decir, él medio que hacía, como que se iba a arrepentir, como que se los iba a dejar y al final no, regresaba. Y por supuesto, era una Teshuvah parcial, no era real, no era adecuada. Y seguían llegando una tras otra estas Makot, estas plagas. Sin embargo, en esta plaga de la oscuridad no tuvo oportunidad alguna, desde el principio y hasta el final, no tuvo oportunidad como para arrepentirse. No solo que al final endureció su corazón, básicamente ya no le dieron chance para arrepentirse. Al estar atrapados en esta situación de oscuridad, nos trae otra razón. ¿Cuál es? Pregunta el Kili. Bueno, hay dos razones para ello, y están enfocadas en Israel. En particular para los que son sirvientes fieles de Hashem, como mencionó el Rab, y para los que no. Hasta este momento, el pueblo de Israel veía y aprendía de los golpes que los egipcios recibían por parte de Hashem, cuáles eran las lecciones para el pueblo mismo. Sin embargo, ahora la plaga afectó también a cierto sector del pueblo de Israel, a los Reshaim, a los malvados. Ahora, ¿qué significa esto? Nos va a decir el Rab. What happened during these 6 days of darkness? You can't see anything. Forget about see. We already learned that there's nothing, zero, right? No movement. Why did Hashem bring this? You think all of the Jewish people are getting out? Really? If we put men, women, and children together, the amount of people that got out were approximately between 2.5 and 3 million people. Okay. Men of a certain age, we know we're 600,000. If you're going to do a basic average, we're talking 2.5, 3 million people. 12 million people died during these 6 days. 2 million people a day. 2 million people. Oh, en la mañana el lunch y en la tarde. Okay. 2 million people died a day. Why? We're told that getting out of Egypt isn't a free ticket because grandpa was Jewish. Grandpa's name was Yaakov. No. There are no free tickets, and this is a lesson for the Jews in the future also. Just because you were born in Polanco, okay, and your name is Habib or whatever it is, I'll get to pick some sort of thing. Okay, so this does not mean that you're going to make it to the times of the Mashiach, that you're going to get a Geula. All of this is happening, okay? The Egyptians, this is history. Now Hashem's pointing at the Jews. You, are you getting out? Are you a loyal servant of Hashem? Are you doing things? All right, Reuben's going to love this one because he was there when I was in San Antonio. He says, are you doing things Jewishy? Or are you going to do things according to Hashem? If you're not doing it according to Hashem, you've seen all these makot, and you still haven't realized that it's not just that Hashem can do everything. Hashem is everything. There is nothing other than Him. If you haven't realized this yet, buddy, we're going to bury you and meet you in Egypt. Now, what's the lesson for the Jews? You're going to just walk around, Mr. Habibi, okay, and I'm going to make it because Grandpa was Jewish?
You're not getting out. You're not making it to the times of Mashiach. You're going to be lost. The land of the Goyim will eat you. 4 out of 5, 80%. Now let's get a little scared. Ok, nos dice el Rab, ¿qué sucedió durante estos 6 días de oscuridad? Dijimos, nada se podía ver y parte de ellos estuvieron completamente atorados. Pregunta Rashi, ¿por qué Hashem trajo este tipo de plaga? La respuesta es, ¿tú crees que todos los judíos salieron de Mitzrayim? La verdad es que no. Si pusiéramos todos o tratáramos de hacer una estadística de cuántos Yehudim salieron de Mitzrayim, eran aproximadamente 2.5 o 3 millones de judíos. Eran 600.000 hombres de edad para la guerra. Pues bueno, cuenta a los ancianos, cuenta a los niños, cuenta a las mujeres, cuenta a sus hijos. Seguramente eran más de 3 millones de personas. Y tenemos que saber que un aproximado de 12 millones de personas murieron durante estos días ahí en Mitzrayim. ¿Por qué? Porque salir de Mitzrayim, uno podría pensar, bueno, pues es un boleto para todos los que tenían abuelo judío o papá o mamá judía. O sea, pero no es así. En términos actuales, dice el Rab, no porque vivas en Polanco y tengas un apellido ahí judío, sefardí, lo que sea, significa que vas a salir. Ahora, ¿cuál es el mensaje para nosotros? Ya para ese momento los egipcios son historia, ya están acabados, ya no va a haber recuerdo de ellos. El mensaje es para ti judío, es decir, vas a sobrevivir. ¿Tú crees que porque tienes un abuelo judío ya tienes comprado el boleto para irte fuera de Misraim? ¿O porque estás haciendo algo, las cosas estilo judío? ¿Eres estilo judío o eres judío? No es la misma cosa. Y no solo que en este momento Akadosh Baruj Hu demostró que puede hacer todo. Si la persona no entiende que lo único que existe es Hashem, si no se ha dado cuenta de esto, básicamente va a ser enterrado ahí en Mitzrayim. Y no solo porque tenga un papá o mamá o abuelo judío, significa que va a poder salir, sino que esta tierra de los Goim te va a tragar. Básicamente el 80% de los judíos que estaban en ese momento en Egipto, en Mitzrayim, murieron y fueron enterrados ahí mismo. When I was growing up, I haven't looked in America what's going on as much. Know what's going on here in Eretz Yisrael. Things are changing. 1 out of 5 Jews in America was following Shabbos. 1 out of 5? Have we heard that number before? Gee. Okay, and what's going on? It says that the land of the Goyim will eat them up. Mm-hmm. They go and then they marry Goyim and and then they're out. Oh, but I run the UJA and I give a lot of money to Hadassah Women's Group, and I have, and I got dripping gold off my fingers, and the land of the Goyim will eat you up. You think you're going to get out? You think you're going to make it to the times of the Geula? The only ones that make it are those who are loyal servants of Hashem. This is a lesson for everyone, and I'm going to repeat what Shmuel Peretz, as I did like 2 days ago. But Shmuel Peretz said, why do people become Jewish if they're not intending on following everything? There are some of the people from the past, and I certainly hope it's none of you, who somehow think that they're going to become Jewish and they've arrived. You didn't buy the golden ticket. This is not Willy Wonka's chocolate factory. Okay, you did not buy the golden ticket, and now I became Jewish. Bang! I'm okay now. You're okay now? The work just started. You're now, the real war starts with your Yetzer Hara, where you'll have to learn Torah every day and push yourself, because if you're not going to be a servant of Hashem, that means you have to be serving, not sitting back on your golden ticket. Okay, if you're not going to be serving Hashem, you're not getting out.
Why was it darkness? Hashem was trying to protect the Jews. It's a little embarrassing when 4 out of 5 people die, and the Egyptians could say, see, it's happening to us, and it's happening to the Jews also. So Hashem said, don't worry, the Goyim aren't going to see it happen. The Jews who aren't my servants will just fade away, and the loyal servants will get out. Think about assimilation. Isn't that what's happening? Tenemos que saber, en Estados Unidos se nota más la diferencia, más o menos el promedio de judíos observantes contra judíos no observantes en los Estados Unidos es un radio de 1 por cada 5. ¿Te suena ese número? De ese lado, justo es el número que en Mitzrayim fueron sepultados, es decir, 1 de cada 5 solamente salió de la tierra de Mitzrayim, y la forma o la expresión es que la tierra se los comerá. Es justo lo que está sucediendo, es decir, una gran mayoría de los judíos en la diáspora simplemente se asimilan, terminan casándose con Goim y terminan teniendo hijos que no son judíos, que ahí se acabó todo. Aunque la persona tenga un apellido judío, aunque dirija una fundación, aunque done millones de dólares para, no sé, el Estado de Israel o alguna otra institución para ayudar a los judíos. Dice, ¿crees que una persona así va a lograr los días de Mashiach si quiere llegar? No hay esperanza. Es justamente el mensaje que nos da la Torah en estos días de oscuridad. Solamente las personas que quieren ser siervos de Hashem de una forma leal. Ahora, el Rab trae nuevamente la expresión de Rab Shmuel Pérez, Shlita, que en algún momento mencionó, ¿por qué se quieren convertir los que quieren convertirse, los conversos? ¿Por qué lo hacen si al final terminan siendo Gilonim, terminan siendo no religiosos? Hoy, por cierto, hablé con uno que me dijo, bueno, ya sí, no soy 100% religioso. Today I had a call with one of them, and he said, okay, I'm not 100% religious, but you know, so I asked what's not 100% religious. So he's here and there Mechalel Shabbat. Can be, right? Entonces, una persona dice, no soy 100% Goy religioso, lakol pero... davar, a Jew whose father was Moshe Rabbeinu, who Mischal Shabbos, he can't touch the wine. He's Goy lakol davar. No, but this is a convert. That's the sad I thing. know. It's Entonces, unbelievable. esta persona me dijo, sí, ya no soy 100% religioso. Le pregunté qué es eso de no 100% religioso. Bueno, hay veces que así manejo en Shabbat. Y no puede ser así. Lo único que te destaca o que te voy a reconocer como Yehudí es que respetes Shabbat de entrada. Entonces, es justo lo que Rav Shmuel Pérez dice, es decir, ¿para qué quieres ser judío? Si no vas a ser 100% judío, ya, sé 100% goy, sé feliz. O no sé, vive la vida loca, lo que quieras, pero ¿por qué te metes en problemas? Y el Rav dice, seguro, espero que ninguno de ustedes tenga este punto de vista, es decir, ya, me convierto después así, no muy judío, un poquito menos, un poquito más, ¿qué importa? O te agarras el estilo judío, pero no sé, de hablar y así, pero una vez que tienes el boleto que te dieron tu teudá, piensas que ya obtuviste todo lo que había que obtener, en verdad no. El momento que sales de la migre empieza el trabajo. A partir de ahí te tienes que partir el lomo para volverte judío y trabajar como loco para servir a Hashem. Si no es esta tu firme intención, dice el Rab, ¿para qué? ¿Para qué se hace? Justamente para eso fue la plaga de la oscuridad. ¿Para qué? Para proteger a los Yehudim. Akadosh Baruj Hu trajo esta plaga contra los mismos Yehudim. ¿Por qué? Porque primero la oscuridad, porque era feo el que los Mitzrim vieran cómo moría el 80% de los Yehudim allá en Mitzrayim. Todos aquellos que no fueron leales a Hashem y quisieron quedarse en Mitzrayim, se quedaron enterrados ahí. The second reason, which people hear, but they don't put the pieces of the puzzle together. There's these little things in the puzzle. Like
It's not supposed to sit separately. You're supposed to put the pieces together, right? Okay, Mensa Club. Okay, so now the second thing says that during the days of darkness, for the Jews there was light. These people are stuck in midair; they can't even fall, and the Jews are walking around, and there's light, and they can walk around. In other words, something not natural is happening here. And it's not just Hashem made them blind. I mean, you see, the guy sees this guy jumping in the air and he's not falling. In other words, it's amazing, right? The Jews are supposed to go into the Egyptian homes while their father and the mother and the sister and the brother just drop dead. He's the only one left, 1 out of 5. Okay, he's in the middle of burying his parents, and he's supposed to go into the Egyptians' homes because there's a promise to the fathers Abraham, Yitzhak, and Yaakov that the Jews will go out with all the booty from Egypt. Where are your gold rings? Where's this? Where's that? They can't ask the Egyptians. They can't see anything. They're going around the Egyptians' homes, and when the firstborn have died, whenever the Jews are about ready to leave, they say, "Oh, give us your gold." We don't have any. It's in the top drawer on the left side, because the Jews know where it is. So what people aren't putting together is like, okay, so the Jews went in, it's a holiday, they're going in, and they see exactly where all the gold and everything else is. Their mother, their father, their sister, and their brother just died. They're in the process of burying them, and they're doing this. Did you put the pieces of the puzzle together? This isn't a happy party day. Why, if this is going on with 4 out of 5 of your family, this is what you're doing? Really? I buried my father. You think you're doing anything? You're pater from mitzvahs, bichlal. You're an oneng until the person is buried. You don't even have to say a bracha. You should be thinking of nothing but. So why is Hashem saying then, puzzle together, to go and do this? This is all for the servants of Hashem. There is nothing other than Him. And the definition of existence is to be His servant. For His servants, I'm doing everything. For my servants, I'm doing everything. And all the money of the world and all the everything, it's all for you. You're going to be using this gold to build the Mishkan. But my mother just died. My father just died. My this, that. You have to bury them, and you have to prepare for the success of people who are the servants of Hashem. You have to, in the middle of their incredible sorrow, remember, it's all because you're a servant of Hashem. Keep focused and pick up the gold to build the Mishkan as you're crying about your parents. Got it? It's not the picture of 2 separate pieces. It's a puzzle that's together. La segunda razón, y habría que poner las piezas en orden en todo lo que está sucediendo aquí. Será que durante estos días de oscuridad, para los Yehudim había luz. Lo dice explícitamente la Torah. ¿Y por qué? Era necesario, Moshe Rabbeinu le dijo a los Yehudim que fueran de casa en casa de los Mitzrim, de los egipcios, con una intención. Ahora, los Yehudim tenían luz, iban a la casa de los egipcios, pero al mismo tiempo tenían que enterrar a su familia. No sé, tal vez había muerto el papá, un hermano, la tía. Era un balagán. Tenían que enterrar a todas estas gentes. Pero por otro lado, tenían la orden de ir a buscar en la casa de los egipcios, en donde guardaban todo el oro, todas sus alhajas. ¿Por qué? Porque Hashem le prometió a Abraham Avinu que iban a salir con todo el botín de Egipto. Y por eso fueron a espiar, porque después le iban a pedir a los egipcios estas alhajas. Y ellos iban a decir, no, pero no tengo mucho, nada más unos aretes. Y entonces los Yehudim podían decirle, ajá, en este cajón, pero el cajón de arriba lo tienes lleno. Entonces, ese era el trabajo, un poquito de trabajo de espionaje. Yo dice el Ram, mientras unos morían, otros tenían que enterrarlos, mientras tenían que espiar ahí con los vecinos dónde estaba el botín. Este no fue un día de fiesta, eh, esto fue un día de preparación. ¿Por qué? Si uno se pone a pensar, si una persona se le moría el hermano
o el hijo, o el papá, o la mamá está en una situación de onen, es decir, él está exento de las mitzvot. Entonces, ¿por qué Hashem les ordena hacer esto? Porque de entrada, toda la situación que estaba sucediendo era para los sirvientes de Hashem, es decir, los que se murieron, discúlpame, pero se murieron precisamente por eso, porque no querían servir a Hashem. Y los sirvientes de Hashem, la gente que sí quería salir de Mitzrayim, ahora tenía que preparar, porque tenían que llevarse todo ese oro para preparar el Mishkan. Oye, pero se murió mi papá, no importa, entiérralo y luego ve a buscar en la casa de tu vecino donde tienen el oro. Entonces, mientras estaban en la mitad de este dolor tan duro, aún así tenían que estar enfocados en cuál era el siguiente paso para poder llegar frente a Hashem y servirle mientras lloraba por la familia. Okay. Last Makkah in Egypt. We'll deal with the sea next week. Makat Bakorot. Okay, the death of the firstborn. On Yud Aleph, Dalid, and Viter. Okay. Says Hashem himself is, and not a Malach. You see this in the Haggadah. Hashem himself goes down to kill the firstborn. What does that mean? Everything in the physical world is usually done via a malach, an angel, a messenger. Go into Kabbalah, you'll understand exactly what this means. This is completely different than what you guys think about, like in these winged things. And it's not that Hashem is somewhere in Malachim or somewhere else. Hashem is everything. Okay? What it means is different dimensions. Hashem is the dimension that everything else is within. And it's different levels of separation, of understanding. And here, there's a need for a break of all the dimensions. Why? It's explained that when the firstborn dies, sometimes there were a number of firstborns dying in one house. What does that mean? I thought this was my firstborn, right? And what about this other kid that I thought was mine? Oh, well, it's because my wife fooled around with the next door neighbor. That's the firstborn of that guy. Surprise. Well, who knows? Who can tell between this drop of sperm and that? Only Hashem knows everything that happened. And therefore, when people are dying, I thought I was the first one. Well, okay. Lots of secrets come out. We have an expression in Yiddish. At the end, all the secrets will be known. Don't worry about it. Okay, you can't keep any secrets about your virus. Why is this plague happening? Why the firstborn dying? B'ni Bechori Yisrael. This is after Choshech. My firstborn son is Israel. Who? The 80% that we chucked in the garbage heap in Egypt? No. Are they getting up into Chias Amesim and coming to Eretz Israel? No. They're completely lost. Who's left right now? Who's left? The servants of Hashem. Oh, now I can say, you're enslaving my firstborn son? What's the firstborn? The point of it all. Bishvili nivra ha'olam. For me, the world was created and is being recreated every split second. That's who's left. That's it. There are a few individuals who are Rishaim, like Datan and Aviram, who are left for a reason for later. But unless there was a specific reason for this jerk to make it through for some other lesson that Jews have to learn, unless that, whoever's left here are people who got it. They understand that there's nothing other than Hashem. They understand that they have a purpose here to serve Hashem. You're enslaving and killing my firstborn? As we say, pumpfaket. It's in Yiddish, which means boomerang. Okay? Your firstborn will die. Let's take a look at the Orach Chaim.
Dice Rab que ahora vamos a la última macaja, la última de estas plagas en Mitzrayim, que fue Macat Bejorot, la plaga donde murieron los primogénitos. Allí Hashem mismo y no un ángel descendió a matar a los primogénitos. Ahora, usualmente Hashem dirige este mundo a través de Malachim, que son ángeles, pero no se entiende la forma común de la expresión. En verdad, a lo que se refiere, lo explica la Cábala, son estas dimensiones en donde hay ciertos seres o fuerzas que intervienen para que las cosas sucedan en la dimensión que nosotros conocemos como material o física. Y lo demás son niveles de separación. Allí, Akadosh Baruj Hu ahora viene directamente sin que haya una separación intermediario, mensajero al respecto, o una herramienta para que se hiciera y mata a los primogénitos. Ahora es muy curioso porque uno podría esperar que pues, en cada casa de los egipcios muriera una persona. Sin embargo, a veces que morían dos, cinco, tres. Y entonces la pregunta, oye, pero pues, ¿cómo? Nos dijeron que se iban a morir los primogénitos y ahora se morían tres. Y la respuesta es porque estos también eran primogénitos, pero del lechero, ¿cómo se llama? Del azucarero, no sé, toda la gente que venía del Coppel y así. Entonces, las mujeres eran infieles y tenían hijos con otros hombres. Y de esta manera, entonces, hay veces que había así tres primogénitos, porque este era el primogénito de uno, el otro el primogénito del otro, y los tres se morían. Al final, todo salió a la luz. Es parte ¿cómo se llama? De los actos de Hashem. Solamente Akadosh Baruj Hu sabía quién era y quién no. Por lo tanto, toda la confusión, todos los secretos salían, la gente tenía dolor emocional y psicológico por todo lo que estaba sucediendo ahí. Y luego viene el concepto de Beni Bejori Israel, es decir, mi primogénito es Israel. ¿Qué significa? ¿Quién de todos los israelíes era primogénito? Estamos hablando de este por ciento, del 80% que se fue a la basura, dice el Rab. Este 80% que se perdió, en verdad no. El 80% de los Yehudim que murieron y fueron enterrados simplemente se perdieron. No van a regresar en la resurrección de los muertos, se fueron. El punto principal es para aquellos que querían salir, que querían servir a Shem, que querían vivir una vida como judíos. Estos fueron los que ahora adquieren el título de Beni Bejori Israel, mi hijo primogénito. Y Hashem le dice ahora a los egipcios, ustedes quieren matar a estos, que son mi primogénito, yo voy a matar a sus primogénitos como respuesta a ellos. Ahora sí quedaron algunos reshaim, algunos malvados, Datán y Abiram, por ejemplo, que terminaron haciendo un montón de daño. Pero esto fueron dejados por una razón. Hasta que no se lograra el propósito, todavía anduvieron por ahí. Pero en general, toda la gente ya había entendido el porqué y justo sobrevivieron por eso hasta ese momento. Ahora, el Ora Haim nos trae también algo de información aquí al respecto. The Orachaim in general is basically like, he takes your feet and gets them wet inside the Zohar and takes you back out again. He's just like giving you a little, getting your feet wet in the issue. So he uses Kabbalistic language. It's not really like learning Kabbalah on its own, but he's getting us used to the concepts. This is what's the point of this Makat Bechorot. Every action that is done is ne'etzal, from the original cause. That's what we've said multiple times. Went over it in Adon Olam. Hashem is constantly recreating the world every split second. If Hashem wishes to destroy something, he simply stops creating it. The Egyptians and the Jews learned in Dever, okay, when he didn't kill the animals, didn't send a disease to the animals, just stopped the force of their life from coming, okay? When it says, Ki ani Hashem, because I am Hashem,
amongst all of the causes in Egypt that they thought were causes of things. Take a look at their gods. Take a look at the gods of all the polytheists. This is let's take a look at the easiest one to define, because they were they thought of themselves as super intelligent. They were like so incredibly kindergarten-ish, was the Greeks. This is the god of water. This is the god of the wind. It was really kindergarten. Okay, so you think this is a force of this, you think this is a force of that. The alilut of all aliluts, the cause of all causes, is Hashem. And there's not going to be any malach coming down and killing the Egyptians. I'm going to do it directly. You're going to understand that there is nothing but me. I'm the cause of all of the causes. There are no separations. They're all just an illusion for you. Seconds. From what happened inside Egypt, Meitzarim. I said that properly. Mitzrayim. Meitzarim. The depths. From the depths of confusion, of Tuma. Tuma is that which closes off from understanding. From the depths of the closing off of understanding will be publicized Hashem's Elokut. Didn't say Yud Ke Vav Ke. Elokut, that he is the power of all powers. 1 second. And that's why it says in Hosea, Yud Bet, I am Hashem, your God, Elokecha, it's using that name, the power of all powers, who that I directly took you out of Egypt. Through this map. Directly. Second. It's from Egypt that the world started to understand who I am. This is the starting point. This is the birth of the Jewish people. These makot were not a thing of history. There's something to teach every Jew and every convert who's coming in. There is nothing other than Hashem. There are no powers other than Hashem. When certain things happen through filtering, realize the filters are a mirage. There is only Hashem. Now, in the middle of this makkah, we have to do Korban Pesach. Why? Oh, good. El Orah Haim tiene una particularidad que te da una probadita de Zohar y luego regresa a un lenguaje o una forma un poquito más normal de hablar. No va a lo profundo, pero un poco acostumbra a la gente a los conceptos básicos que se manejan en el Zohar. Pregunta cuál es el concepto de Makat Bejorot, ¿por qué? Y nos explica, todo es parte de la causa original. Y esta forma de referirse se llama o se refiere a Shem, que valga la redundancia, que recrea cada instante la obra de la creación. Ahora, si Hashem quisiera, bueno, destruir las cosas, bastaría con que deje de inyectar energía. No necesita destruir, basta con que deje de inyectar energía para que la cosa desaparezca. Cuando dice que Ani Hashem, van a conocer que yo soy Hashem, va a ser que en todas las causas en Egipto, todas las causas, todo lo que sucede, o por lo menos lo que creían, eh, van a ver que está errado. Muchas veces la gente tenía un concepto, dice el Rab, de repente muy de kinder, es decir, empezaron a designar a dioses, ¿no? Este es el dios del sol, y este es el dios de la luna, y este es el dios del agua, y este es el dios del fuego. Entonces, como niños, esto es la fuerza de esto, esta es la fuerza de otro. Sin embargo, era hora de entender que Hashem es la causa de todas las causas, de todos los poderes.
Y precisamente por eso es directamente Hashem el que viene a hacer este último golpe en Mitzrayim y no ningún otro malach, ninguna otra fuerza, ningún otro nivel o dimensión espiritual que intervenga, sino directamente Hashem. ¿Por qué? Porque no hay separaciones. Es un espejismo que nosotros nos enfrentamos, pero Akadosh Baruj Hu no tiene nada de esto. Entonces, lo que pasó en Mitzrayim, nos dice el Ora Haim, esto es Metzarim, es decir, de las profundidades, de la confusión, de la impureza que había allí en Egipto, de la falta de entendimiento. Ahora va a ser publicitado, ahora todo mundo va a conocer el Lokut. Ahora, esta expresión, el Lokut, no tiene, o sea, no utiliza el Ora Haim, el nombre de Hashem, sino que utiliza el término Lokut, que es una referencia al poder que es sobre todos los poderes. Osea, el profeta, en el capítulo 10, en el Pasuk 2, dice que yo, Hashem, lo queja, Dios, Hashem tu Dios, que directamente te saqué de Egipto. ¿Por qué? Porque en ese momento el mundo entendió o empezó a entender de la forma adecuada qué es lo que soy. Y eso es lo primero que un judío tiene que entender, y lo primero que un converso tiene que entender, que no existe nada en el universo más que Hashem. Él es la única existencia. Y ahora sucede otra cosa muy curiosa. A la mitad de esta plaga de los Bejorot viene el pueblo de Israel y hace el Corbán Pesaj, hace el sacrificio del Corbán Pesaj. ¿Por qué? Pregunta el Rab. Vamos a ver. Again, we have to put the pieces of the puzzle together. It seems like bifurcated things. Okay, so now we're done with all the makos. So now let's have a party. The Jews are going to get out. Let's have the Korban Pesach, and goodbye. Right? No. What's Korban Pesach? Their God. Mm-hmm. So they're gonna kill it, right? Oh, maybe we could take it during the days of darkness. Oh no. You're going to drag this thing through the street. And you're going to have every Jewish home. Okay. You've got now 3 million people. Okay. It's going to be less than that in the way of sheep, because, a few people per sheep. It's a very small sheep. So maybe there's like about 10 people per thing. So you got 300,000. You have 300,000 sheep. It's a lot of sheep. Okay. And, okay, and they're carrying it through the streets. What are you doing with our God? Oh, we're going to shecht it. Yeah, and for 4 days, the Egyptians hear this go. They're going crazy. 2,000 years ago, we killed one jerk. Okay, but here they got 300,000 of these things, right? And it's going on for 4 days. They're sitting there. They're okay. So, and not only that, you're not allowed to break a bone. Why? Well, the morning after everyone's firstborn, or a number of them, just died, and they found out the surprise about their wife's behavior, and so now it hasn't been a very happy day, right? They go out in the morning, and what do they see? Piles of complete skeletons. You can't mistake it. Maybe it's a dog. Maybe it's I don't know, something else. No, it's definitely a sheep. Okay, and they're still on these sticks, where they're put into a form where the stick goes through from the anus till the throat, and it's done in such a way where it looks like a sheep. It's not curled up. No, you can't hide it. It's not supposed to be hidden. Very clearly, just killed the whole thing. We didn't break a bone. We're leaving the skeletons and putting them out there on these sticks that they were roasted on, and the dogs are dragging the skeletons through the streets. Now, can you imagine? You have things like what I heard before Hanukkah, absolutely ridiculous. People who
said, we're going to light our menorahs inside, you got to be careful because of the anti-Semitism. We don't want to offend anybody. And during the crack's mouth period, people are like, you have to be careful not to, offend the goyim. Bishvili nivra olam. The world was created for me. B'nei b'chori Yisrael. The whole world was created for me. This nation is going against Hashem. Oh, you want to get out of Egypt? The only way to get out of Egypt is, honey, you got to get some guts. Real guts. You're going to drag the God through the streets. You're going to put the thing up on a stick. Done that before. Okay. And we're going to say, like, there is nothing other than Hashem. If I'm going to get out of this place, the only way I'm going to get to Mount Sinai is if I have some guts that there's nothing other than Hashem, and I'm not going to be afraid of the stinking Mishagoyim. Dice otra vez respecto de los, como sea de las piezas. That's the calm approach. Dice el Rab, parece que hay otra vez piezas ahí un poquito desparramadas en la Parashá. Nos dice, vamos a ver cómo encajan. ¿Qué es el Corban Pesaj? El Corban Pesaj es básicamente que nos comimos al dios o los dioses de Mizraim, porque ellos consideraban a la oveja como su dios. No me acuerdo cómo era el nombre, pero tenía un nombre específico, ¿no? Amón, creo que se llamaba. Entonces era la figura de una oveja, por lo tanto está prohibido matar, lastimar a una oveja en Mitzrayim. No solo eso, imagínate 3 millones de personas. Ok, más o menos una oveja alcanza para que coman 10 personas. Échale más o menos unas 300.000 ovejas que hubo que conseguir. Y pues los Yehudim estaban, como se llama, arrastrando ahí las ovejas, jalándolas en las calles. Y los egipcios estaban vueltos locos. Nada más, dice el Rab, hace 2000 años matamos a uno de sus dioses y mira cómo se pusieron de loco todos años. Entonces, el punto dentro del el Corbán Pesaj es que no se podía romper uno de los huesos del Corbán. Imagínense la situación. Después de que los egipcios veían morir a sus hijos, bueno, los que habían muerto ahí por toda la conducta de las esposas y todo la tradición esta de promiscuidad sexual que tenían, pues de repente salen a la calle y ven esqueletos completos de estos animales que consideran sus dioses. Por la forma en que se asaba el Corban Pesaj, a veces que estaban empalados y muchas veces se conservaba toda la estructura ósea. Y de repente pues, los perros arrastraban por un lado y para el otro los restos de los huesos que quedaban. Esto era la peor pesadilla que podían imaginar los egipcios. Ahora, el Rab hace referencia a pues, tener valor al respecto. Él escuchó que habían opiniones respecto a si poner o no las januquías, las januquiot en las ventanas, ahora que sucedió todo este ataque alrededor del mundo, si valía la pena o no. Dice Rab, tenemos que vivir con el firme conocimiento de que en Bishpilin y Olam, el mundo fue creado para mí. Entonces tienes que tener pantalones si quieres ser judíos, tienes que saber que no hay nada más que Hashem. Y la única forma de servir a Hashem es teniendo valentía y reconociendo que no hay nada más que Hashem y no tener miedo de los goim, que habría que tener miedo en todo caso es de Hashem, no de los goim. Okay, so let's round up the parsha. Arbe, complete control. No way to manipulate. Oh, I'll take the dried up salted arbe and eat it. You cannot manipulate man, right? Because Hashem is controlling from both ends, from all ends. Choshech, darkness. The whole workings of the world and of nature is under control by Hashem for the purpose of those who are loyal servants to Hashem.
It will be embarrassing if 4 out of 5 died, even 1 died, even the Rishaim in front of the Goyim. So, okay, we'll cover it up. But the ones who are seeing it happen, the Jews, remember, you're only getting out if you're loyal. We as servants need to be brave, number 3, which is during Makas Bechoros, with all of this knowledge. The power of the Goyim, their guards, everything is under Hashem's control. For you, if and only if you are his loyal servants. With that, Parshas Bo finishes, and now we're ready for Beshalach. There's still one more lesson that the Jews need to learn. Dice Rab, hay que aprender, o vamos a hacer un repaso de lo que se aprendió en las plagas. Primero, la plaga de Arbe, que es estas langostas, que no hay control en las personas, sino solamente en Hashem, es un control absoluto. O Hoshech, que es la plaga de la oscuridad. Nuevamente, todo está controlado por Hashem, pero hay un propósito en ello. El propósito es beneficiar a aquellos que son leales a Hashem. Solamente así la persona puede experimentar la salvación. Si no hay lealtad, no hay salvación. Y la tercera es que las personas, los sirvientes de Hashem, tienen que ser valientes, tienen que ser aguerridos. Con todo este conocimiento, que todo está en control de Hashem, solo con esto y sin esto no aplicaría, podría ser una persona, un sirviente leal. Ahora, con estas ideas terminamos la Parashat Bo. Viene la Parashat Beshalach, pero hay antes una cosa más que mencionar. Okay, Moshe, I should turn the recording off and then we'll just start it again, right? Because of the topics. Okay, so I'm going to turn it off. Stop. Ok. Bueno, parece que nos dejó en suspenso. Vamos a tomar, so we're going to take the break. Take the break.